everybody. Welcome back to the Austin Young Show. I am joined today by the one, the only, Tonino Baliardo, the founding member and guitar player of the Gipsy Kings. He also was joined by his interpreter, Matthew. And let's just say I have never done a interpreter-led interview before. So completely new experience for me. But guys, I am so excited to show you this interview and welcome back to the Austin Young Show. So let's get into it. Perfect. Okay, so I just want to thank you so much for taking the time for this. Gypsy Kings has been a huge part of my life. This is actually my dad's CD that he's had Wow. since the early 90s. So I am in love with y'all, and I really appreciate your time to take out of your busy schedule for this. Uh, Donc, il est très reconnaissant de pouvoir faire cette interview parce que vous faites partie de sa vie depuis très longtemps. Et cet album-là, de son père. Son père l'a acheté dans les années D'accord. 90. Donc Oui, voilà. 90. Ah oui. so Ok, c'est gentil, oui. That's very kind, he says. Thank you, sir. Well, first, I would like to introduce my guest for today's episode. We have the legendary founder and the most brilliant guitar player of the Gypsy Kings, Tonino Baliardo. Sir, it is an absolute pleasure to have you today. And I just want to say thank you. So, today, I am going to be mostly concentrating around your new album and documentary that is out right now. Donc, d'abord, il est ravi de vous avoir, le fondateur des Gypsy Kings, ici aujourd'hui. Et d'abord, plus, pour la plupart de l'interview, il va parler de nouvel album, mais aussi le documentaire qui vient de sortir. Ok. Oh, perfect. So the new album Historia came out in May. For you, I loved the song No Soy Rico and Big Bang. Uh, I do have to ask though, what is No Soy about? No Soy Rico about? Donc, Oui. Le titre tu as No Soy compris? Rico, c'est ça? No Soy Rico, oui, c'est ça. Eh bien, Oui, euh, c'est un peu, je dirais un peu du folklore gitan, ça. C'est un peu, on appelle ça le fandango, en fait. Mais dans le vrai, il n'y a pas de rythmique, en fait. C'est juste une guitare et un chant. Et moi, j'ai fait un peu à ma façon, j'ai mis une rythmique derrière. Et j'adore ce titre, hein. En fait, c'est très gitan, très flamenco. okay, he says, first of all, basically, it's kind of a folklore gypsy song. You know, it's based in folklore and gypsy song. It's a love song, but it's also really down to its essence about the guitar and about singing in the real, I guess, traditional sense of folklore, gypsy music. So back to basics, I suppose, in that sense. Well, that's a great option because that or a great answer because that leads me to my next question. On the Historia album, Tonino, what what is different about this from y'all's past work? It still keeps the Romney Gypsy style with the Spanish flamenco, or sorry, the Catalan flamenco style. Um, how is this one different to your past Donc, work? ouais, il veut savoir comment ça se différencie par rapport aux albums précédents. Euh, Est-ce qu'il y a donc c'est toujours basé dans la tradition romain catalan, mais est-ce Ouais. qu'il y a une différence par rapport aux autres albums que vous avez fait avant? Je pense, oui, un peu parce que le dernier album date quand même d'assez longtemps. Et là, je suis avec de nouveaux talents, jeunes chanteurs que j'ai avec moi. Et il y a une couleur un peu plus jeune. Et en fait, j'avais envie de ça, parce qu'il faut garder toujours, je garde toujours l'esprit gypsy, mais amener une petite touche un peu peut-être plus jeune et plus modernisée, un peu différent. Et donc, voilà, c'est un peu l'aventure. Well, it's kind of on two levels.
they want to keep the spirit, the gypsy spirit in the new album, but they also on this album he's worked a lot with new younger people. So there's that young influence that's come into the album, and I guess that's given it a more modern influence as well, whilst keeping that traditional style. Amazing. So, can you say who the newer members are? I know that you use your family members primarily in the recordings, but also you have a newer singer that's on board that also performed with you on this album and the Glastonbury performance. And I do have to give a shout out because the vocals on this album are fantastic. Can you give a little background on the singer? Donc, il faut savoir qui sont les nouveaux chanteurs sur cet album. Évidemment, il y a votre famille dans l'album, mais il y a aussi un nouveau membre, un nouveau chanteur avec qui vous avez collaboré, notamment à Glastonbury, quand vous avez fait Oui, oui, sur scène à Mounin. Glastonbury. Oui, Comment il oui. s'appelle? Lui, c'est Mounin. Mounin. Mounine. Mounine. Oui. Mounine. C'est Il la dit qu'il famille. il chante incroyablement bien. Oui, c'est pour ça que je m'intéressais, j'ai récupéré en fait. Oui, oui, c'est un That's why he was interesting to him. Yeah. très bon chanteur. Il y a aussi Samé, quand même une voix un peu plus autre chose, hein, et Miguel. C'est les trois chanteurs que j'ai, c'est Miguel, Samé et Mounin. Okay, so Munin, Seme, and Miguel are the new singers, and Okay. Munin, who you said mentioned for his vocal style, yeah, that's the reason why he wanted to work with him because he was such a good singer. Okay, where was he from the village in southern France that you still live in and still where your children live as well? Is he from that same region? Et Munin, il vient du village où vous êtes, Non, dans le sud de la France, où il, oui, il, il était. il est de Montpellier, Montpellierin aussi. Et en plus, Il est de Montpellier. C'est le beau-père à mon fils. Il est marié avec sa fille. Il est le beau-père de votre fils. Ouais. Il est marié avec sa fille. Okay, so he's yes, he's local to Montpellier, which is the city where the Gypsy Kings are from in southern France. He's also the stepfather to his son. His son's not stepfather, father-in-law to his son. He's the father of his son's wife. Oh wow. So keeping Yeah. it all in the family Oui, and ça that fait partie de la famille. We are family. Oui, oui, yes. oui. So how was it recording an album with your children this go round? Comment ça s'est passé de faire un album avec votre famille cette fois-ci? Parce que C'est bien moi, j'ai passé? vu, oui, oui, j'ai vu tout petit qu'ils attendaient un peu ça, de jouer sur scène avec nous. Ils apprenaient les rythmiques, comment on fait nous. Ils étaient à la bonne école, en fait. Et avec le temps, ils étaient prêts pour faire la musique qu'on fait. Mais moi, je suis ravi d'avoir mes fils sur scène avec moi. Et comme il faut le Gypsy King, ils connaissent ça par cœur, en fait. Yeah, he said from a young age it was very obvious that they were kind of preparing to to collaborate with the Gypsy Kings. I mean, his children from a very young age would riff and play with them. They were very much brought up, in that world. So they were ready, I guess, to when they finally started working together to do so. And he was delighted and proud to have them working with him. So it was a long time coming. Perfect. And I just do want to drive this point home to my listeners, guys. This new album is Historia. It is available on all streaming platforms. I strongly recommend checking it out. Is there any plan for a vinyl release for all the audio files? Est-ce qu'il y aura une sortie de vinyle pour cet album? Mais il est déjà sorti, oui, oui, il est déjà sorti, le Il est vinyle. déjà sorti. It's already Oui, come oui, out, oui. the vinyl. Oh, it has. Oh, The wow. vinyl Well, has I been missed that released. marked. All right. Well, I'll do my homework a little better on that one, but I'm going to lead into the documentary a little bit, or not so much kind of on this next question. Did making the documentary change the way that you reflect on your own legacy, sir?
Donc, parlons du documentaire. Est-ce que, en faisant le documentaire, est-ce que ça vous a donné un nouveau perspective sur votre carrière en regard- en regardant en arrière ce que vous avez fait? Oui, bien sûr, bien sûr. Du fait que ce soit moi un peu tout seul, et parce qu'on a fait des documentaires avec les Gypsy, mais c'est longtemps quand même, hein. Et là, j'étais très ravi et en plus, je l'ai vu, j'ai adoré comme elle a été tournée et tout. Donc, c'est merveilleux pour moi. Je suis très content, ouais. Yeah, he said principally because it kind of cast over such a long period because they've been around for a long time. So I think Mm. it revived a lot of things for him. So not necessarily a new perspective, but definitely a reminder and I think a nostalgia for the past time. He said the way as well it was filmed, filming with the crew was really an enjoyable experience. Was was it when you were filming with the crew, was it hard to kind of let them in on such intimate moments and feelings such as, working with your children or your former uh, your former bandmate leaving the band, even uh, and I am very sorry to hear about the loss of your brother, but it even covers that in the documentary. Was that something hard and new for you to be so vulnerable on camera? Il, il veut savoir si c'était difficile d'abord de laisser entrer l'équipe de tournage, euh, parler et être témoin des moments un peu, comment dire, sensibles ou difficiles de votre vie, parce que ça parle quand même, enfin, de votre frère, par exemple, Oui, Paco. ouais, ouais, Oui, et des membres de l'équipe qui sont plus dans votre équipe, enfin, les oui. anciens membres du groupe qui sont partis. Est-ce que ça a été difficile ou Mais facile? c'est une grande histoire, hein. Gipsy Kings, c'est une histoire de plus de 35 années. On était tout jeunes, hein. Et là, oui, et mon frère était très proche de moi, Paco. Donc, j'étais assez ravi d'y rendre un hommage, en fait, dans le film Hmm. et sur le CD, dans un titre aussi. Et quant aux autres, ben oui, ben on s'est séparés. Ben c'est la vie. Ben on a fait une longue route ensemble. On était 6 7 et Hmm. plus de 35 années, quoi. Well, he says, over 35 years, yeah, I mean, there's a lot to cover. Um, Yeah, yes. he he was actually quite touched and quite happy to be able to speak to him about his brother Paco, who he was very close with, because he felt he was paying homage to him in a way in the documentary. And as for the members of the band who are no longer there, he sort of says it's life. Shrugging shoulders, it's life. I mean, they have a lot of history together, so it's um, it's part of their journey. It's that's beautiful in a lot of ways. Mm. Uh, you are doing this world tour right now. Uh, since you do come, you are proudly gypsy, as you say in the documentary. Um, is it in your blood to just keep touring after all this time to still do these giant big tours? Like, coming over to the United States is no small feat, or, touring around Europe. It's always a harder thing to do. Like, is it just in your blood and something you just love? En parlant de tournée qui va se produire, est-ce que dans un peu la tradition des gypsies, enfin des gitans, d'être constamment en voyage, est-ce que ça fait partie de votre ADN, un peu de vouloir être tout le temps sur la route ou tout le temps en voyage, et les tournées, vous allez bientôt venir aux États-Unis, ça fait partie de ça? Cette envie d'être toujours en voyage? Je, je pense que quelque part, oui, il y a les gènes d'un peuple voyageur. Il y a des gènes parce que c'est vrai que ça a été dur de faire autant de travail dans le monde entier.
On a fait tous les continents et tout, sans jamais en avoir marre ou quoi que ce soit. Et c'est vrai qu'il y a peut-être des gènes de voyageurs de la vie gypsy, quoi. Mm. He says yes on the one hand, yes. There is something in him that's yeah, it's very appealing to always be on the road, but at the same time, it's a lot. They've done all the continents, so it's quite intense. It's quite intense as well. I guess maybe I'm ad living here, but maybe with age. Ça- Okay. Peut-être avec l'âge, je veux dire, Oui, ça le rend plus ah, difficile. c'est sûr. Bien sûr, of course. With that is so not a lot of people know that I mean it is public knowledge, but if you ask anybody where the Gypsy Kings are from, most people will say Spain. However, it's southern France. Where do you have the warmer reception on tour? Is it France or is it España? Donc enfin, bien évidemment, vous êtes de la France, vous venez Oui. du sud de la France, mais beaucoup de gens pensent, enfin, que vous êtes espagnol. Euh, euh, est-ce qu'il y a, il veut savoir où vous recevez un accueil le plus chaleureux. Est-ce que c'est en Espagne ou en France? C'est-à-dire que moi je suis né en France, j'ai grandi en France, mais mes parents, ils étaient nés ils sont nés en Espagne, en fait. Ils sont Hmm. arrivés très, très, très jeunes aussi. Mais j'aime beaucoup la France, hein, mais quelque part aussi, j'ai l'Espagne qui peut aussi mon deuxième pays, en fait. Et donc, ça se voit, quand on est en Espagne, ça se passe très bien. Il y a même des gitans et tout qui sont contents de nous voir, de nous connaître, en fait. Donc en Espagne, il y a un accueil aussi chaleureux qu'en France Oui, oui, bien par le sûr. public. Oui, 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 on fait des beaux concerts et tout. So yeah, he obviously grew up in France, but both his parents were Spanish. So there really is that dual nationality there, and he finds that uh, wherever he goes in France and Spain, that he has a warm reception. I don't think there's one more than the other, but both are his countries. Beautiful. My brother lives in Madrid, and so I go to visit him quite often. And I do have to say, the Gypsy Kings are the sound of Spain. It is, you cannot go into a tapas bar or anything without hearing those recordings, and it almost feels like a part of the fabric over there. So I guess it's true. Somebody in the documentary says that the Spanish blood runs through your veins. Mm. Il dit que son frère habite à Madrid, donc il lui rend visite souvent à Madrid et que souvent dans des bars, on entend la musique des Gypsy Kings et ça fait partie de décors euh, espagnols, en fait, surtout le Oui, son espagnol pour lui et pour les Espagnols. Donc, c'est vraiment ancré dans votre sang. oui, bien sûr. De Non, ce- ça, voilà, il y a des jeunes qui parlent un peu parce que, oui, on a grandi avec cette musique aussi d'Espagne, du flamenco, de la rumba. On a grandi avec ça et ça appartient à l'Espagne et à la France un peu aussi avec nous. Ah oui. So he says yes, of course, because yeah, their tradition is really anchored in flamenco and in rumba music, which comes from Mhm. Spain. So they have that Spanish heritage that they transmit, but it's also now kind of a bit French because of them, because what they have brought to the sound and the influence in France. That's beautiful as well. So, my next question is, going back to working with your children, father and sons, they just naturally sometimes butt heads. Is there any creative differences that come up, or what creatively have they brought to you that you've gone, I've never tried that before. Let's add it in. Donc, il faut parler un peu de travailler avec vos fils. C'est d'abord souvent ou parfois avec des parents et il y a des conflits entre père et fils. Est-ce qu'il y a des différences créatives entre vous et vos fils ou est-ce qu'ils apportent des idées différentes par rapport à vous? Oui, mais c'est vrai, je connais ça, notamment avec Michael qui est le plus âgé.
Michael, cette fois, c'est la bagarre avec lui dans les studios et tout parce qu'il n'est pas trop d'accord. Donc, mais que son nom, il me suit. Et Michael aussi, c'est un très bon musicien, donc il a ses idées. Et des fois, on n'est pas très d'accord, mais bon, ça s'arrange toujours bien à la fin. He said, yes, he says certainly, especially with his oldest Miguel, who It's always is a Miguel. yeah, he's a he's a very talented musician, and he in the studio has his own ideas, and they're not always in agreement. But he says at the end of the day, they always work it out. Nice. So now with your legacy kind of firmly cemented, you're on to grandchildren now, it appears from the documentary. Do you think that they will be the third generation of the Gypsy Kings one day? Il me parle enfin, un peu de transmettre de génération à génération parce que vous êtes grand-père maintenant. Est-ce qu'il y aurait une nouvelle génération des Gypsy Kings parmi vos grands, Oui, oui, vos petits-enfants? oui, je pense que c'est une musique qui va perdurer Hmm. parce que ça fait 40 années qu'on l'a fait à travers le monde, que les gens sont tous venus nous voir et les plus jeunes qui viennent nous voir aussi. Ça va perdurer et bien sûr qu'il y aura les jeunes qui vont continuer cette musique-là. Et parmi votre famille aussi? Ah ben oui, oui, parce que ouais, même mes fils sont jeunes, ils lâcheront pas l'affaire. He says, yes, the music will endure and the tradition will endure. He says that a lot of young people come to their concerts now. So that's a sign already that there's that young influence beyond the family, but also amongst his family as well, because, I imagine they can't escape the Yeah. the influence. So it's part of their daily life, the guitar and the singing and the yeah. So what is a perfect family party like in your mind? S'il fallait décrire la fête parfaite entre familles, ce serait quoi pour vous? Et nous, c'est surtout, bon, on est des gens de fête, quand on veut des mariages, il y a plusieurs centaines de personnes qui viennent danser, s'amuser, c'est des grands mariages beaux faits. Donc, on est habitué avec ça. Les Noëls, c'était pas possible avec tout. On se rejoignait tous avec les guitares, on faisait un Noël formidable, hein, et ça continue en fait. Là, il y a des gosses avec moi, et ils sont nés dedans, il faut qu'ils écoutent la guitare et la fête et les chanteurs. He says certainly marriages, weddings, they're a big occasion. There's a lot of dancing, there's a lot of guitar playing, there's a lot of singing. Excuse me, Christmas as well. Everyone gets together, and it's a similar kind of repetition of dancing, guitar, singing, coming together in big groups. That's so now that you've had all the family join in, everything like that, you've crossed generations in your music. We cannot do this interview without talking about the huge impact on pop culture that you have had, sir, especially with films such as The Big Lebowski, Toy Story 3, and countless others in television shows. How does that make you feel to know that you've cemented yourself in not just music, but entertainment, pop culture as well? Donc, il parle un peu de votre influence dans le monde de cinéma, enfin dans le monde plus vaste que Oui, dans la musique. Par exemple, vous figurez, enfin votre musique figurait dans le Big Lebowski. Il y a oui. Toy Story, le troisième Toy Story aussi. Mhm. Euh, Ça fait quoi pour vous de savoir que vous avez cette influence qui est au-delà maintenant de juste de la musique qui est vraiment mondiale et qui a une influence aussi énorme. Eh bien oui, c'est ça, parce que ça a surpris un peu tout le monde, même le grand public et tout, on ne connaissait pas. On est arrivé avec un premier album, avec des guitares et tout, mais très vite, quand on faisait les concerts, il y avait les plus grandes stars qui venaient nous voir à Los Angeles, que ce soit Mm. Sylvester Stallone, Schwarzenegger, beaucoup, beaucoup de stars, et
Et voilà, on a été apprécié par des gens comme ça, en fait. Et donc, c'était obligé que le monde parle de nous entier. He says it's kind of I guess in a way it's baffling because it was surprising to them initially that they had such a big success. You know, they released that first album, it got really big, especially when they started touring in the US. I think it was when they were in Los Angeles, and they did a concert and there were stars turning up to their gigs. And then they were also collaborating and working with lots of stars. And it just kind of went from there. You know, it's never really. I guess they're just riding the wave. Perfect. Et quoi qu'il en passe, l'histoire de Gypsy King, c'est fabuleux quand même, hein. C'est une histoire assez magique. On est parti comme ça et on a traversé le temps et les frontières. C'est magnifique la carrière quand même de Gypsy King. Yeah, he says it's at the heart of it. The story of the Gypsy Kings is really magic because it comes from like a small family grouping, you know, in the south of France, and it's grown bigger and bigger, and they've taken that culture around the world. So they're yeah, I think they're very proud of that. And as well as they should be, because they have literally made fans of every generation, every language speaker of different languages. They've they are what I would say the Western world's first taste of flamenco and rumba music is. So without them, I'd hate to see what like I don't feel like people like Shakira or anybody like that would have gotten a true start without the help of the Gypsy Kings in a lot of ways. Donc, oui, il souligne en fait votre influence, enfin, sur le fait que vous avez fait, enfin, grâce à vous, la musique flamenco et la rumba s'est répandue dans le monde entier. Et il pense que des musiciennes comme Shakira, par exemple, n'auraient pas un aussi grand succès si c'était pas pour vous et votre influence. Peut-être parce qu'au début, quand voilà, c'était des musiques un peu espagnoles, ça chantait en espagnol, on avait des portes fermées. On n'entendait pas trop, même en France. Et donc, nous, Mm. on a percé ce truc-là. Et c'est vrai que ça a aidé beaucoup de latinos. Et voilà, ça a lancé un peu la mode un peu latino aussi. Yeah, because he said initially, you know, singing in Spanish and singing flamenco music was difficult. They had a lot of doors closed in their face, you know. So, yeah, that style of music, he says, became fashionable. I guess probably because of them, but he's too humble to say that. Well, he shouldn't be humble because he took a battering ram to those doors and blew them wide open for the world to hear. Now, if I know our time's short, I got two more questions left. So, like, if someone was living under a rock and had never heard the Gypsy Kings before, then, what song would you want them to hear and why? Donc, si vous rencontriez quelqu'un qui n'avait jamais entendu parler des Gypsy Kings, ne connaissait pas votre musique, ce serait quelle chanson que vous aimeriez qu'ils entendent ou qu'ils écoutent? Ouais, moi, ben nous, oui, il y a eu deux titres phares qui nous ont amenés aussi loin. C'est Bamboléo et Djobi Djoba, en fait. Et après, il y a eu Volare. Mais tout ça, Banger. les gens, ils attendaient après ça, et quand ils voyaient les concerts, ils étaient encore mieux, plus contents, quoi. Yeah, so I guess you gathered Bamboléo, Djobi Djoba, and Volare as well. Voilà. Their retake of the famous Italian classic. Anything off the new album? What's your favorite off the new album? Est-ce qu'il y a une chanson préférée de nouveau album que vous Bon, suggérez? j'aime un peu le titre. Et je trouve que ma favorite, peut-être, c'est Astoria, c'est très joli. Astoria. Voilà. Ensuite, il y a Big Bang qui est assez spécial, hein. Big Bang. Big Bang, Et, ouais. Astoria, and Okay. Big Bang. Yeah, Historia and Big Bang are his favorites on the new En album. fait, Big Bang, c'est un peu spécial parce qu'elle vient du livre de mon petit-fils Milan qui a 9 ans, qui me dit, grand-père, écris une chanson sur l'univers et sur les extraterrestres. Moi, je dis d'accord.
Et j'ai écrit Big Bang. C'est un peu spécial. It's it's a sweet story because the Big Bang actually it kind of came from an idea from his 9-year-old grandson who wanted to write a story about the universe and aliens. So so it came from that conversation that Big Bang from the album came to life. Beautiful, beautiful. Well, you've done everything now, sir. You've won a Grammy, about 30 million albums sold. You've toured the world. You've had a featuring documentary. You've headlined the Glastonbury uh, acoustic tent. What's next in your world domination now? Donc vous avez fait tout, enfin un peu tout. Donc il donne des exemples parce que comme par exemple vous avez joué à Glastonbury, vous avez fait un peu une domination mondiale. Qu'est-ce que vous faites ou qu'est-ce que vous allez ou comptez faire maintenant pour continuer cette domination? Moi, bon, si je peux avoir encore un peu de santé, parce que j'ai pris un peu d'âge et tout, si j'ai la santé, moi, c'est continuer à faire la musique, hein. Faire des tournées et toujours là, que vivre la musique. He keeps it simple. He just says, I'm of a certain age, but I just want to keep singing and keep touring. And yeah, that's kind of the essence. Well, sir, age is just a number. You have a date coming up here in Texas on in my neck of the woods in Arlington, Texas, of August the 8th at the Arlington Hall. We are amazingly happy to come see you. My wife is so overjoyed by this. Uh, my last question to close out, is there anything that you love to do when you come to Texas? Donc il est très content de vous recevoir le 8 août prochain à Oui. Arlington, Texas. Donc sa femme est surtout a très envie de venir vous voir. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimez faire quand vous êtes à Texas? Eh ben, Texas, déjà, nous, quand on est aux États-Unis, c'est magnifique, hein. On adore les États-Unis. Texas aussi, hein, c'est magnifique. Et donc, on fait de notre mieux pour que les gens passent un bon moment de fête avec les gypsies et qu'ils soient très heureux. He says they love coming to the US. In particular, they really love Texas. They love the vibe in Texas. Hmm. He just wants to make sure that everyone has a good time. So that's kind of what they're planning to do when they come to Texas. Make sure everyone's dancing and is happy. Well, sir, we appreciate you. Your guitar playing is a beautiful experience, and everyone should get an opportunity to come hear it live. So I really appreciate you taking the time to sit down with me today. Is there any like leaving words you would like to leave with the listeners today? Thank you, thank you. Donc il est très reconnaissant d'avoir eu le temps de parler avec vous aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des mots en partant que vous voulez transmettre pour le public? Ah ben, qu'ils viennent passer un bon moment avec nous de fête, hein, et d'esprit gypsy, et d'une musique que j'espère qu'elle continuera encore dans le temps à rendre les gens heureux. He said that as long as people come along and they keep the gypsy spirit alive and enjoy their music, that's what he's looking for. Perfect. Well, everybody, thank you so much for joining me. My guest today was Tonino Baliardo. You can check out the Gipsy Kings' new album, Historia, on all streaming platforms and available on vinyl. Also, please check out the new documentary, which is exclusively through Amazon Prime right now. Thank you, Matthew, for interpreting. I really appreciate your time. My Thank pleasure. you, Tonino. It's been an Oui. absolute privilege and honor to talk to you today. Merci Merci, beaucoup. Tonino. Oui. Thank you very much. Thank you, guys. Thank you. All right. Take You have a care. great day. All right. Bye You bye. too. Bye bye.